It is 1 a.m. in New York. It is 1 p.m. in Beijing. It is 7 a.m. Central African time in Babane, in the beautiful kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Thursday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Thursday the 13th of May 2021. It is day number 133. Sireke malanga lang 232 bongo suphele mnyaka losethu ngolesine wes 19 evekini les 19 lemnyaka wa 2021. The holiday ke Eswatini. Sisi? Futhi? Yo namhla le holiday selwenyuka. Le kwenyuka. Yabona. Kwenyuka lomzala wethu insuku. 40 days after the Easter. Exactly. Yabona angithi nawe umfunza nawe uqhamuka naye lapha kubo Johan. Lapha kunasuka lapha kubo Johan 14 sobheka le. So uyayiqala lapho lenzabe usifuna hambe. Ufuna hambe uze sekutawehla moya. Angakahambi ngeke ehle moya. Futhi kuyayitenza ukuthi nongidawuhamba ufuna konilungisela indzawo. Lela ntazi sengiyanlanza seniyakhona. Nakabesa lapha kuMateyu the last chapter yaMateyu. Mvasi likhuluma lelive nasanyukile lithi njoba nje nimbone enyuka kanje uyawubuya kanjalo ke ngiyahleplela nje kuseni ngiyakusela Welifana kana bahle wake welcome ehleleni Kusile Breakfast Show kungiyele sine siyanivusela amalanga lamahle kungiyele holiday lomhla singena ngayo insimbi yesikhombisa siyathemba ukuthi nivuke kahle solo niyaphepha ko umkhuhlane iCovid-19 luhlelo Kusile Breakfast Show lethola ngumsakazo edithombe Eswatini TV libito lami ngisamkeliswe ngwakakhoza noma kulisuku lomnanzi kangaka amagwabane ke phasivuka nato tindzaba letibhlungu takhona the Israel Gaza conflict yachubeka imvoti bangileto letimbe kakhulu kuze elangeni la lo mhlabhlangene wakhipha sona statement ukuthi lokho sekubhlungu ukuthi sekulimala nebamfu labangenacala bambana as young as 18 months as young as 8 months balimele kule conflict lecubekako itolo kubantwana labangu 17 nje bashile emhlabeni nakubhonjwa lamanye ama buildings eGaza lenza yebo kona yimbi lenzala lesamkelisiyo but lele kwende ukuthi ivuke enyalo ivuswa ukuthi kunemndeni east of Jerusalem. These are Palestinian settlers lebakasolahleti lapha for years. Kube sekuphuma ruling enkantolo yaseIsrael senina basuke lapha kutohlala sam Jerusalem settlers. Bayakhala ke laba basePalestinians ngeke konde so they are in solidarity naleyo mindeni leyo. Bekumele lenza bayongena I think on Monday Sunday bekufuna ingene ku Supreme Court. Wase AG uyayimisa kuthenena ngeke abasekusuka lomsindo so sekusuka ke lokulwa ke lokukhona nje kususwa nje kulenzaba leyo but uyabona sinto kusivele kudzala is back as 1948 akusikusha kwanamuhla so ke sekubhlungu kenyanga lokusikimvela nje prime minister waseIsrael wasekuncane lo ingiloko lokungithusile kule ukuthi le statement sakhe Benjamin Netanyahu sayitolo ukuthi nasathi kusatawuta lokukhulu kunaloku uyabona ukuthi kufuna ukuthi at least kucatshangelwe natimpilo tebantfu letilamkhathini ngoba babekse as many as 250 rockets laba fired just on Wednesday or Tuesday so get bad uthi ngisinale licembu leHamas lelitinde khona lePalestine so bona bathi bafuna ukul disarm unfortunately when two bulls fight the grass suffers that's the but nje neAU itole khiphile statement yona in solidarity with the Palestinians to say Israel ayimele le nangjani le yendawo but nje we do hope lokusengena namhlanje sangenile probably Prime Minister Benjamin Netanyahu utawukhola ukuthi but ceasefire ngoba even na Secretary of State wase states nanaye babhili sabe netinkulumo na Prime Minister Netanyahu but nje lesimo no sisiphunga kakhulu Unjalo malanga lamahlekani lapha ehlelweni Kusile Breakfast Show lomuhla njengoba kungile holiday lesithatha imvo nje sitihambisa ngelinani eliphasi kakhulu njengoba kukhona umuntu lomusha esitaba naye lapha ehlelweni Kusile Breakfast Show lomuhla umuntu lomusha magwabane uthi yena wafunzela kufunga naye abona ukuthi emafuba emsebenzi angabamba kanjani kepha ufike esigabeni sekuthi agcine safundzisa labanye bamvu uyasho ukuthuka wamenywe indzawo etinyende kakhulu ukuthi ofundisa bamvu ukufunga wagcine safika esigabeni sekuthi asale avula isikolo wasemarketing Marketing school in the kingdom of Eswatini. Angisini neboma ngiyasanze marketing. So ngiyakhona lo squad kusini. So ubonile nje sithi kude lo ngakhi into. Ngelanga nebantu abacala ama projects ekwakha. And ngisethe indlela ngeke ngayibona ithi ingathi ngemarketing.
yathi ngamakhethi besho ukuthi nganje ukuthi it's a brilliant idea nalokuthi ke sohlomisa labanye ngala makhono samkelisiwe siye sabona iministry yetinkundla kulenye program yabo bahambe etinkundleni bafundisa labo make kuthunga bafike bashiya imachine yalo njengana iproject ya business Eswatini ukhanza ukuthi yes uma ke nabo bathunga ingubo ngeke ngafika ke mina ingubo letinhle into lesimangaliso bonke sisaphinze sive yivoni chaka la kunemsebenzi lomkhulu losungisiwe live itolo bekuthola imali tekulwa nesifo samalala eveva yivoni chaka ke samkelisiwe kune band member yakhe I think February 2004 yina ngaphosits ibed lomunye walama members ale band yakhe wabulawa ngesifo samalala eveva ngilapho naye lafika wasithatha khona serious so ke kula Eswatini into bekunalo msebenzi nesitamba nje nakayichaza lendzaba ekuthenini imalaria ayinamngcele iyafika nje noma ngabe kunini noma ngabe ngikuphi ngeke bese ngoba I think the acting prime minister bekachazile ekuthenini sisinyade abantu abachamuka ngale bodala gubhe bede ngala kwanze sibede nalo malala eveva but nje litiko liyachibeka lathi iqinisa inhlelo dikula nalo malala eveva nala eveva kunjalo mugabane ngoba washa nalobukelo nalo hlango sililwa namalala eveva wathi kulesikhathi lesi sitarget kakhulu labo bavula abogule lesithi thina ngeke phela kuside ukuthi sibasalele emuva kunanaba lesithi thina labangala etuluka ho lesithi thina bahlala khona lezi indzawo labahlala kude bahlala emahlathini le labalima khona so exactly angadike nesibalima but watheka indzaba sifuna ba targeted labo because babonile ukuthi lama cases lamaningi ngathi sakavama ukuchamuka lapho thina sibasalela ngemuva etimfini letiningi sithi maybe kunetimbo labatindako letingekho emthethweni yet impilo yabo isengotini tabeze maybe sekugcine sekukwendela phasi umntamo welive kula nesifo samalala eveva because 7 minutes after 7 kaze Zimbabwe Grace Mugabe former first lady uthole incwadi itolo letimbitako sinamhla kavele emphakathi le khona kulo esifundzeni sanga kubo le eZimbabwe ayawuphendvula ukuthi wamngcwaba kanjani former president Robert Mugabe la kamngcwabela khona incwadi tithi akahamba yomgubha atobuya yomngcwaba eceleni kwenina esiphede traditions amngcwaba eceleni kwamakwakhe Mugabe bese ke sophatha inkomo lethi sihlanu nembutini yohlawula emphakathi 7 minutes after 7 bonke siswahle emarket sasanza bathe qala tena namhla ekuseni In every difficulty lies an opportunity ukuthi sifune sifunze ukuthi ama opportunities akhona ngaphandle lwathi likhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala an idle mind is a devil's workshop lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukela TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi nawufuna something at a certain point of time uconnectendela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusida ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendako. Phande Stratini every Tuesday on Eswatini TV. Sanibonani masadla mahle libito lami ngumthanazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the
Bokosiya senivusele sinamukele ndzabeni talo mhla ekseni ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn Kule. Egameni lesilo semhlaba ingwenyama inkosi imswati wesithathu losabambe kuba ngundvunangulu umhlonishwa Themba Masuku sewudumisele livele eBotswana ngegcina tindzawo tekhanga ketivakashi nekonga imvelo tihlandekile usike lokho kufaka sandla lesibandi ekuthuthukiseni ihlangothilo tekuvakasha. Masuku bayakhuluma ngesikhathi ke avakashele tona indzawo lekhanga ketivakashi eBotswana naleto tekonga imvelo letisesifundeni seChobe khona eBotswana kanti ke kulela live ngekuthunywa ngamakhosi. Ngemuva kokwephetha luhambo lwakhe lobambe kubangudvunankhulu Themba Masuku lebekamelele isilo semhlaba inkosi imswati wesithathu emsebentini wekuvula ngalokusemthethweni libhuloho lelikhulu iKhazungula ngemsombuluko kube sekuthi ngalesine wasewutfola litfuba lekuyowubuka kugcinwa imvelo lokufaka ekhatsi tilwane tasendle esifundzeni saseChobe waphindze waba nelitfuba lelihle lokugibela esikebheni abuka tona tilwane tasendle emfuleni lomkhulu iChobe letfaka ekhatsi tingwenya emabhubesi tindlovu emashongololo timvubu naletinye tilwane letikhanga tivakashi lekuthiwa tidlala indzima lenkhulu ekutfutfukiseni umnotfo welive leBotswana. Lobambe kubangudvunankhulu Themba Masuku utsi live leBotswana likhombisa kuyinakekela kakhulu imvelo ngekunganyukubeti njengobe tonke tindzawo takulela live tihlantekile kantsi nemifula lapho kuhlala khona letilwane tasendle ihlobile info latsite inika insaya live leSwatini ekutheni nalo lichubeke nekonga imvelo inganyubeteki kude iminotfo emave lakulesifundza sakaSadak indlondlobale. Masuku uphindze waveta ukuthi indzaba yekutingelwa kwetilwane tasendle ngalokungekho emtsetfweni iphindze tibulawe inkinga lekhungetse emave lakulesifundza sakaSadak ngako ke uyethemba ukuthi bohulumende bemave akulesifundza kufanele bakhe imitsetfo lecinile kude kuvikeleke tilwane tasendle tingabulawa. Bonile ke lapha ukuthi nasisuka emini basithethe bayosibonisa iChobe Reserve kusendle nje impela lemadima na ungake kwalashamashame nangabe nje ungaku ufelwe imoto khona uhamba ngetinyawo wedwana ngawukholisakela sayibuka ke lendzawo basithatha baze bayosibeka emnceleni welive la khona eBotswana neNamibia lapha sifike basitshengisa khona indzawo lenyona igcina tilwane ngala sikhanze ukuthi kude maplastiki kude maphepha kude nani ihlobe nje into longazange uyibone lenza inakelelwa ngibo bonke abantu labahlala kuyo akusho ukuthi ufuna kube ngihulumende lo dayinakelela kusukuma wonke umtswana abuthi into lesenye leliphepha noma iplastic noma ibhodlela nasisabona ke tingwenya sahamba lamfuleni kwaona lo mfulu uhlobile kude lokundandako lokungemaphepha. Lobambe kubangudvunankhulu utawubese wendlulela eveni leLesotho ngalesithathu lapho ayondlulisa khona umlayito lophuma emakhosini elive kanzi utawuphindza abonana nandvunankhulu wakhona eveni laseLesotho Mokgweetsi Majora etindzabeni tekucinisa budlelwane emkhatsini walamave lamabili. Etindzabeni kubika zodwa Dlamini Nasimuva Shongwe esifundzeni saseChobe eveni leBotswana. Umzana Nkosi banzile lo sibonza senhlangano yeEpilepsy Organization sesukumisa lokusemthethweni isigaba sekuqala sekwakhiwa ke kwemahhovisi enhlangano yeEpilepsy Organization eDasesikhupe ngazela umsebenzi wesigaba sekuqala utawubita imali enganga 1.3 million emalangeni. Umfana Nkosi yasukumisa ngalokusemthethweni umsebenzi lotawuguqula impilo tesive lesiphila nesifo sekuwa. iPrince Banzile Epilepsy Center lekutawuba indlungulo yekusebenta kwenhlangano leyengamele kunakekelwa kwesive lesiphila nalesifo kuleli itawuhlangabetana netidzingo tebantfu labalinganisela itinkulungwaneni letilikhulu labaphila nalesifo. Umfana Nkosi ushaya tinyoni letimbili ngajelinye njengoba lendzawo yekusebenta kwalenhlangano yakhelene nesikhumulo setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport. Kutsatsa sigaba lesingemakhilomitha lasithupha kuphela kutsi ufike esikhumulweni setindiza uma usuka kiyo kanti itawakhiwa ngetigaba letimbili sigaba sekuqala lesisukunyiswa ngumfana Nkosi kiso kutawakhiwa emahhovisi latawubita emalangeni lasigidzi nengcenye 1.3 million emalangeni. Esigabeni sesibili kutawakhiwa umtholampilo indzawo yetemidlalo kuzukunyiswa nemisebenzi yokutiphilisa letawufaka ekhatsi i-nursery. Umfana Nkosi uthi kwakhiwa kwalendzawo yekusebentela kungumphumela wekubanjiswa tinkampani lokutholwe kulenhlangano eminyakeni. Uthi njengoba yakhelene nesikhumulo setindiza isenekukhanga netinini tenkhosi. Njengoba ingqondo yethu sathi ukuthi
eminyakeni solo tinkampani tiyaletha lapha nalapha solo sikhwama siyakhula awu namhla sitawukhomba umhlaba ukuthi cha le mali bengayi nje ukuthi iyowenda kepha ke na umsebenzi wayo ukuthi sitawusukumisa nasi sakhiwo la i-epilepsy center lapho khona sive sitawuthola kuphila khona la kule clinic kungasiyona le clinic kuphela kepha ke sibuke nalamanye ama programs la njenge i-well being sitawuphinde futhi kusukume i-sports center lapho khona abantwana batawudlala khona labakhubatekile ukuthi cha nanabo phela ngalokuthi bakhubatekile akusho ukuthi bayingenela imidlalo lehlukahlukene kutawufika ihlobo demakhosi delive lapha eKing Mswati III International Airport nabahamba bendlula babona ukuthi lapha kunani bese ke bachazeleka ukuthi i-epilepsy center ngaleyo ndlela leyo live liyamaketheka inhlangano yaka epilepsy yamaketheka leso sihlobo semakhosi sesitaba nayo sifisa nami asikube khona lokuncane lenkufaka ko event kuze ukuthi sive semaswati sitawuphila. Umfana Nkosi Lophinza abe ngusihlalo we-Africa Epilepsy Trust Fund ucela inkampani ukuthi iqhubeke nekubambisa inhlangano kude uphumelele lo msebenzi kungasesiyo yona kuphela kodwa kubambiseke naletinye inhlangano lesita sive. Umphathi sifundza esifundeni saselibonjeni Themba Msibi ube ngumfana Nkosi ngekuletha lesakhiwo kulesifundza. Siyabonga ke mfana Nkosi ukuthi uthole lendzawo uphindze ukhethe libombo utowenda lo msebenzi lomkhulu kangaka siyethemba lokuthi ngekubambisana ngetinkampani takhe umnikati ingwenyama netihlobo tayo inkosi tiyawubuka Nkosi datenza lapha tikhamka bo airport ngoba kuyaba nesipamphlet lesikhulu lesikhombisako babone bantu ukuthi nangu umsebenzi lomkhulu bajike labo bozuka wena kunene. Kanti isikhulu sakumalinza Chief Ndlondlo Tsabetse sithi lo msebenzi utoba lisito lolukhulu esivenza sesikhuphe nemacenzelo. Lobika kwendzabeni ngisandile Makhanya bika na Themba Mamba esikhuphe. Losabambe kuba ngondvunankulu Mancuba Khumalo sike sekuningi losekwendiwe live ekulweni namalale veva kuleli kepha ke imitamo yelive icekelwa phansi bantu lebangena ivele sebaveleke banaye malale veva. Kumele beyakhuluma ngesikhathi kusinyiswa ngalokusemthethweni umkhankaso wetebuchwephesha wekubutsa imali tekulwa namalale veva eSwatini. Sikhwama sekulwa namalale veva i-End Malaria Fund sisukumise lihlelo lokucokelela timali ngetebuchwephesha lelihlose kucokelela timali tekuqhuba tinhlelo tekulwa namalale veva letfake ekhatsi kuthengwa kwemithi nekucwaningwa ngalesifo kuleli. Asukumisa ngalokusemthethweni lolu hlelo losabambe kuba ngundvunankulu Mancuba Khumalo uthi kunebulukhuni bekesekelwa ngetimali kwaletinhlelo tekulwa namalale veva njengoba itinkhomba tikhombisa kwehla kwekwesekelwa ngetimali kule minyaka lembalo leyendlulile. Years the Kingdom of Eswatini has made remarkable progress in our malaria response, and we have been declared ready for malaria elimination by the WHO, one of only 8 countries in the continent to do so. Despite this progress, continued vigilance is very necessary to protect the people of Eswatini and to avoid a resurgence of malaria. Eswatini's malaria progress is threatened by imported cases from the SADC region, and thus identifying and treating imported cases remains a priority for the government of the Kingdom of Eswatini. Indvuna itempilo lizinkosi igcizelele kakhulu ekuthenini kulwa nesifo samalale veva indzaba yalo lonke liswati. These strategies, however, come at a significant cost that needs to be funded for the realization of this vision. The government of Eswatini plays a critical role in providing funding for implementation of the National Malaria Program Strategic Plan. However,
these resources are not enough to cover the gap. Yvonne Chaka lokhuluma aphinze amelele tindzaba tamalale veva utfumise emakhosi elive ngekuba sibonelo ekusungulweni kwalesikhwama. Continent needs us and we need to do this now, because if we don't, we'll be judged by the next generation. So I'm very happy that we have done so well as Swaziland, and we cannot put the brakes, as I said. This, with the help of anybody, we are going to make it. Indvuna yetemafa Neil Reckenbeck ivetile kutsi tinkampani letitimele i-private sector tingadlala indzima lenkulu ekwesekeleni umbono wekulwa namalele veva njengoba ilive lidzinga tigidzi letisihlanu nencenye kute tinhlelo tekulwa namalele veva tibe yimphumelelo. Lobekangenele lo mhlangano ngetebuchwephesha utfumise kakhulu emakhosi elive ngalesikhwama wabongela nemaswati ekuthenini abe nebaholi labanembono. Dr. Pedro Alonso wenhlangano yakamhlaba yitemphilo ubongelele Eswatini kutsi lifike esigabeni lasichaze ngekuthi sigaba sekugcina sekulwa namalale veva. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Inhlangano yakamhlaba United Nations Development Program sayinikelele uhulumende impahla lebita-ke tinkulungwane tingetulu kwemakhulu lasikhombisa 750,000 emalangeni kwesekela licwaningo lokubuka linani letisebenzi kuleli pheceleti Labour Force Survey. Lolusitoko lethule ngilobukele lehhovisi lalenhlangano kuleli Rose Sepatindira kanti-ke lemukele ngilosabambe kuba indvuna yetisebenzi Pholile Shakhantu. Emukela lesipho lobambe kuba indvuna yelitiko letisebenzi nenhlalakahle yato Pholile Shakhantu uthi lempahla lenikelwe inhlangano yakamhlaba United Nations Development Program itawukwenda ukuthi kube melula kwenta licwaningo lekubuka linani letisebenzi kuleli pheceleti i-Labour Force Survey. Kwekucala nje sithole sipho lesicishe sengaku 750,000 emalangeni lesi sithole kuyo i-UNDP. Kusho ukuthi-ke lesipho labasiphe sona baka-UNDP kusisita sisaqhubeka nemsebenzi wethu we-employment survey, i-Labour Force Survey lesicalile silitiko laka-Labour. Basipheke ema-computers nako kwekuqoqa si-storishe i-data baphinza basisita-ke nange-fuel yokuthi labo labaphuma bangena bahamba benda le survey nabo bathole lelo sito in terms of fuel. Ngifuna ucela nje kubonga kakhulu kuye i-UNDP lusito lolungaka labasiphe sona singihulumende wengwenyama siyabonga kakhulu kuba UNDP for the support. Itiko letisebenzi kuleli lithi tisebenzi tembuso nje kuphela tilinganiselwa etinkhulungwaneni letingemashumi40,000. Lolu cwaningo lutawubuka netinhlangano letitimele. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla ngina Fabrice Musonera ezulwini. Induna yetemcebe waphansi nemandla Peter Bem seyiniketeke insaye yalibandla lebacondzisi benkampani yahulumende lebukeke indzabata oil na petroli. Eswatini National Petroleum Company kuthi-ke liqinisekise ukuthi isitesa oil ephuza umoya siyaphela masinyane kude live lisimame etindzabeni takhe petrol na diesel. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bembe nayibeka libandla lebacondzisi lenhlangano yahulumende lebuke tindzaba ta petrol na oil Eswatini National Petroleum Company ithi lelibandla kufanele lisebentele kucinisekisa ukuthi ingungu ya oil ephuza umoya lehulumende asacalile kuyakha iphela ngesikhathi lesifanele. Central to the company's mandate, it is the construction of the strategic oil reserve facility at Phuzamoya that government has already started working on. I therefore charge the board with the responsibility of ensuring timely delivery of this national project. Induna yithi lelibandla libhekeke ukuthi liphindze lilungise umgomo wekusebenta kwalolu hlangothi lomnyaka wa 2020 kuya ku 2025 uma kunesidingeko. Uthi kuphela kwalengungu ya oil kutawuqinisekisa ukuthi akwendeki live leswele oil. Uthi live eminyakeni lophelile ngenyanga yeLweti nangenyanga yeNgongoni lababede petrol lowenele ngenxa yokuthi emaveni abomakhelwane lapho utholakala khona kwaba netinkinga letitsite. Induna ichibeka yithi lengungu ya oil itawuletha imisebenzi iphindze ithuthukise simo semnotho welive. Supply. Government is certain that
The Strategic Oil Reserve Facility project will also contribute meaningfully to the socio-economic aspects of the country in terms of job opportunities during the construction and operation of the facility. Muziwandile Dlamini isihlalo waleli bandla uthi batawuqinisekisa ukuthi basebenta ngekukhandla kuqinisekisa ukuthi bathuthukisa lo hlangothi. Uthi konke labakwendako balibandla batawuqinisekisa ukuthi bakwentela ukuthi kuzuze sive seMaswati. We are aware of the importance of having a stable supply of petroleum products in the development of the country. Shortages, particularly in a landlocked country like ours, can be detrimental to the economy. What you and your ministry have managed to achieve with the passing of the Petroleum Act of 2020 is a milestone for the country, and in particular the company, as it clearly states the company's mandate. Le body tawuhlala ehhovisi iminyaka lemithathu. Emalunga ayo abuya etinhlangothini letahlukene lokufaka ekhathi litiko letemafa, iEswatini Commercial amadoda kanye nelitiko letemcebo waphansi nemandla kubala kuletinye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Nhlangamandla nginagiya nimsibi ezulwini. Indlela yetekulima sijabulane mabuza sekuthatheke balimi ukuthi nabalima ababe nemicondvo wekuthengisa kuteke batawakha imali. Indlela beyikhuluma ngesikhathi ke inhlangano yakamhlaba yeteko kudla inikela ngetindvo tekulima lethi tawusitake balimi ukuthi bakhone kulima emabhontshisi nembila inyalo ebusika. Lolu sito lwetinfo tekulima lolubite ngetulu kwesigeti semalangeni kubheke ukuthi lusite balimi labange-25. Ikhuluma nayemukela lolu sito indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi litiko layo ngilona liniketwe umsebenzi wekuqinisekisa ukuthi kudla kuba ngilokwanele eveni ngako lolu sito lutawelekelela kuloyo mgomo. Siyacela ke ukuthi balimi bonke labakhona eSwatini ayiphele le mentality yekulima kulinyelwe ukuthi yingci nje nangikhone kuthola lengidakudla bese sengiyolala, ngoba ngiko naloko lokwende ukuthi bantfa bethu lesibadalako bese babona ngathi kulima noma ke kufuya akunayo inzuzo, kanti kunayo ngoba konke lokhu lesikudlako, konke lokhu lesiphila ngako, konke lokhu lesikugcokako, konke nje longakucabanga noma uyakha noma wendani noma uyesitolo uyothenga, konke la uyakhona letindvo lotawuphuma utiphethe tibuya ka-agriculture. So ke asikuguculeke sente bantfa bethu nebalimi labakhona even laseSwatini bati ukuthi nge-agriculture ungaphila ube nemali. Etfula lokudla Dr. Patrice Thala lomelele inhlangano yakamhlaba yekudla uvete kuti bophelela kwale nhlangano ekubambiseni uhulumende nebalimi ekuthenini kube nekudla lokwanele. The ultimate goal in this initiative is to address challenges of loss of livelihoods and food insecurity risk resulting from disrupted agro-food systems. Lobukele inhlangano yakamhlaba kuleli Nathali Ndongose uthi lolu sito lihlose ukuqinisekisa ukuthi balimi bayawusebenzisa umhlaba labanawo. The UN family worked together with much determination to mobilize resources and support the government of Eswatini in ensuring that the livelihoods of eMaswati would be protected. Lomelele balimi cabangele mbili mamba ubonge lolu sito waveta netinkinga lebebanato letfaka ekhatsi kwesolakala kwetimali tekuthenga tintfo tekulima. Umhlaba ukhona, emanti akhona la sikhona khona njengoba sifakwe kulolu hlelo lokulima ebusika nje. Kodwa ke inkinga lenkulu lenta silomhlaba ugcina uhleli ungasebenzi lutho indzaba yetindleko taletintfo tokusebenza sokwenyuke kakhulu minister sokufikela khona singasakhoni khona. Lolu sito lwalenhlangano yetekudla litawusita ukuthi kufezeke umgomo wentutfuko lekhonsako yakamhlaba wekuqala nowesibili wekunciphisa buphuya nendlala. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni Titfombe Muzi Mkhonda Mathapha.
kutemidlalo mapalane wenhlangano elibhala emphebedo lapha even ngaba mkhaliphi usimasinyane nje lenhlangano itawingeta imali lethola ke badlali laba bomake labadlala ke yona tennis uthi ke banelithemba lelikhulu lokuke kuthi kutabakhutsata bomake phinze kukhutsate nalabanye ukuthi bawungenele lo mdlalo kuleli. Phambilini inhlangano ledlalisa umdlalo wemphebedo kwelapha even yaveta ukuthi seyicale tinhlelo tekungeta tinombolo tabomake kulomdlalo lapho khona ke batawungenela tikolo letehlukahlukene lapha even. Mabhalano walenhlangano ke ncaba mkhaliphi uthi lenhlangano ke lenye indlela letayisebentisa ukuthi bomake labavele bakhona kulomdlalo bakhutsateke bazameke nekungeta imali kumhlomelo ke lehlukahlukene lidlaliswako lapha even. Emajaha bakhanza ukuthi inombolo iya emashumini lamabili kanzi kubo sisi babe nje sikhombisa kuphela. So ngiko lokwenda ukuthi space siyabuka ukuthi ema entry lamaningi angakuphi breakdown bese seyidetermine lokho. Lenhlangano yalomdlalo ke ithi tawuchubeka ke izama ngato tonke ke tindlela ukuthi lo mdlalo ke uthuthuke kuto tonke tifundza deliver. Lobike lo msakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Ngalelo temidlalo bongo siyasibambe lapha ke indzaba lomhla kuseni sibathe ukuthi market siyabuya siyachubeka nehlelo. Seka uvuseleleke wakheke moyeni nomculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethela abahlabeleli abaqala nabo labasekhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphathelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. We praise, to God be the glory. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m.
Malanga lamahle welcome back sele siqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungeyelesine siyanibongela Maswahli Nsanza kulela wona umsakado wa Dotitfombe etinkundleni tekuxhumana siyabonga kakhulu ukuhlalisana nathi sethembisile ke kulesikhathi lesi sidabe sinayo umumfu lomusha lapha even la Eswatini Ayanda Dlamini wasendzaweni yasentondonzi Anda Dlamini ke umumfu lomusha losahambe esigabeni wafika esigabeni sekuthi asela avula nesikolo lapha even la Eswatini Ayanda Skating School just imagine uyasho ke anda ukuthi la marketing akhe akanokusho they are using the Italian style not the old way. Ayanda, welcome to our show. Welcome sis, unjani? Ngiyafila unjani? I'm good, ngiyafila kakhulu. Asicale emuva, uqale njani? Okay, first of all ngiyanda kaDlamini. Kucala kwami, mina ngacala kancane. Abantu abaningi bangathi nje ngisacala kwami kuvela ngacela ngivela ngento ecathulo through baba esimelane makawukawu. Kwahamba because I'm somebody who is multi-talented. I can do anything. Nje kwemisebenzi yetandla ngavela nge-waste like ku-recycler changing any waste to something ngakhe something so ngavela ke from there so ngilapho ke ngaba nelithuba ukuthi kibe recognized by bo Eswatini Environmental Authority nabo Mathapha Municipality labang recognize on that la ngabona khona ukuthi sesiphiwa samvele imisebenzi yetandla yes then kwahamba ngaba nelithuba lokuthi ngibe lapha ku SADC ISA conference kakhulu la wacala khona nje kwaba ne SADC ISA conference kade hose base Eswatini Environmental Authority bekade ngifacilitator khona ngifundisa imisebenzi yetandla kubantu labasha kade bakhona kuleyo conference leyo that's where I was recognized by Pasipala wakMathapha they took me in basina khona ngihambe ngiyofundisa bomake nababa lapha elandfill yakhona ngiyobafundisa imisebenzi yetandla then from there everything started from there nami ngatibona siphiwo sami kakhulu ku empowerisha bantu labanye ukuthi baphakame nabo bafunza something through ilakuzana siphiwo sami seseskill then from there kwakhula kakhulu my sister le manje ngabe sengithola opportunity yokuthi ngiye enakuzana eThekwini ngafika eThekwini ngavula business lami lese li operator even now lekuthunga marketing and art everything I'm doing there but lese lingathi selidlodlobele kakhulu lese ngathi vele sengigcile kulungile marketing le kuhamba isikhathi kwaba nabo make bakhona la Eswatini labavelile bathi mntanami sikela manje usifundzise nemsebenzi yetandla siyazi ke nazi ukuthi incumbi yabantu it's very hard abantu abafundisana imisebenzi yetandla bayagodla abantu ugodla ngisho ukuthi akutshela ukuthi pelepele uphekwa kanjani agodle nje umuntu ukukutshela tonke into lethu but ngakuthatha ngakhumbula ngathi kakhulu into le ngafundiswa yona nami ekhaya ngimake mami ngomedulu ukuthi into mangabe unayo share it with labanye bantu that's when I decided ke last month it wasn't easy I wouldn't lie it wasn't easy kuthatha into lokusingwa sakho lophila ngaso ukuthi so ungakusharisha nabanye but I came Eswatini last month ngeta ngatocala ngatofundisa bomake and kube umsebenzi lomuhle kakhulu namanje solusachubeka bengitshela ukuthi kutaba into ya 1 month but lesasasa laba likhulu kakhulu bantu la ngephandle my sister they are not happy abekho employed bantu bethe emsebenzi Singafike to the party yeskola why marketing ubonene in the opportunity ukuthi imve marketing is different nasixoxa lapho titela kangwane vele marketing lamahle good I will agree with you yes so uyibone kanjani this opportunity ukuthi no mina bamvu batfunga abantu ba brand atikipa and all that bese kukunengi la ngaphandle mina let me just go with the marketing kakhulu ku business into lengathi inesasasa come with something different and people are going to go for that thing so njoba ngisho ukuthi la Eswatini we've got scarcity we don't have curtains la Eswatini if ufuna marketing ngiyengibone nje eThekwini udibane abantu baSwatini base China Mall kubo Durban to buy curtains side marketing la kangwane so ngabona ngidile la kangwane ukuthi ngiyangena etitolo leti kuthiwa makune marketing la ngekho right then ngabona lelithuba lokuthi maybe I can come over
la eSwatini kube bafunze bantu nami mhlawumbe ngagcina sengizivule sami isitolo lesikhulu lethouse supply marketing but kakhulu akufunzela abantu ukucala kube ngibe labantu ocala lemisebenzi yala marketing sibe ne marketing nathi lamahle la kangwane njenge like I'm seeing them on the screen ishite ukuthi akusilo mhlobo omdala lo vele ufake nje kuloko mareli kwakathini this is the Italian style. No, this the Italian style nje ulibona likhethe lelicala phezulu lapha akusiyo leswajwayele lelicala ngalanga and this is the Italian style likhethe lami mina lehlukile because lami likhethe mina ngiyakuthunga ngibuye ngufakele and lami likhethe liphethwa selifakiwe lapha phezulu to avoid ukuthi bese seliyahusha phansi if ubuka nje lapha material afakwe this is quality material which you cannot get anywhere. Yeah, so umsebenzi wami lo nami ngiyadichenya ngawo kakhulu. Kakhulu. Nasi siyadichenya exactly. Ngifuna singene then and ekutheni as bamfula basha what can you say ungasho ukuthi side emathuba lapha even la seSwatini noma ngilokuthi sibamfula lesingafuni kwathatha those opportunities khona lo mnyelo wasilebelisha as the microwave generation ukuthi sifuna kufaka minimum effort at the same time at the end we expect maximum results. What can you say on that part? Hey yabona into le nginakile kakhulu more especially kubantu labasha bala Swatini they lack people labatofike baba fake those things like kulamalanga nje everybody is doing one the same thing because there is this brands thing exactly. Everybody is doing ama brands like right now I'm wearing a brand yalo umngani wami uyabona a lot of people abathi ukuthi kufuna bente ini like into lenginakile nje ngibekise sinabo nebantu abasha labakhona lapha esikolweni most yabantu abati kokuthi they are good kuleyo info until they start doing it. Like that's the first thing lenginakile makathiwa uyamthatha nje umuntu mhlambe lohleli lapha lotshela ukuthi there is nothing la enda akade usitawenta ini ngifike ngimthatha mina ngifike ngimbeke emshinini ngithi nanga umshini awuthungela likhethen la you will be surprised ukuthi lo mfu loyo is going utawumangala ukuthi actually kuthunga yakwadi but bekangakayi sikalithwele lithuba lekuthi abe phambi kwemshini and aqale ayithanze lento agcine sekendana lokukhulu loku modern curtains. Yes. So what can you say and ukuthi yini imvo le very important na le very key kumuntu lomusha lofuna kusukuma athi I want to do something different ngiyambona nanya ayanda dlamini emoyeni wasendondozi at this moment uthunga emarketing lamahle what is the most key thing lekhona lekufuna ukuthi umuntu lomusha ayinake nakasacala ibusiness yakhe le unique into lemcoka lokucala ukuthi imisela utitshela ukuthi ufuna ini and unganaki tinto leti la emaceleni and make sure ukuthi lento lezoyicalile stick to it. Okay. Stick to it and ubuke nale market ukuthi ikhona market yalento lele ngifuna ukuthi ngente uyabona singakuthi nje sonke siyele but uthola ukuthi sekuningi kakhulu uyabona so umlomusha lothi naye ngifuna ukucala ibusiness le ngifuna ukuthi ngiyende hlala phansi and think ukuthi yini le ngayenda and try new things ungajeli ngokuthi ngoba mina ngikwati mhlambe kwakha emagede ngiyabekisa inakuzana I cannot do curtains try new things you will never know ukuthi kanje njengoba ngisho nje mina ukuthi kuthunga ama curtains nami ngafike ngathi mangifika eThekwini ngafika ngathi hawu kepha ngangalithunga curtain then ngoba like let me also do a marketing and ngakhanza ukuthi le market yawo it's even much bigger than lokunye lenkwenda hayi ukuthi ngiyeke la I'm still doing it go right because right now ndesilungisa lokunye kwa recycling nabo make matola abala kangwani lababukela recycling angemi yabo asingene then last month uqalile e-school I unders curtain school asingene on that part kucala kwami lapho kube I don't know ngathi it's an achievement or heart ngoba uma ngicala njengoba nje nibabona bomake lapha most yabo lalabakhona lapha abazange sebathunga like this group nje level lapha bebangazange emshini bayithinzi le even the first day labanye bamemeta hey saba but in 2 days time bekungathi bake basebenza ngisho ama family kumathapha so
kuqala kwami lapho it was not easy kwaba challenge because the first thing abayi challenge is getting a place labantu ofundzela khona, getting a machine yekufunza. I cannot bring a machine from Devon to here, it's very far away, so I had to make a way ukuthi ngithole imachine, ngithole indzawo labantu ofundzela khona. Leyo ndzawo leyo I have to rent, rent leyo ndzawo ofundzela khona, you have to rent i machine. Akukho easy, but doing that thing alone, yabona konke lokho ngikwenda nje ngedwana. Igroup yekucala I came to Durban yaqala yafunza baqedzile le group yekucala about 30 wabomake bavele baphothuliwe bayasebenza njengoba ngikhuluma nje, bayasebenza lawo maka lawo, they are working, bayasebenza kusebenza kwabo, hayi ukuthi mase basebenzile sebafunzile sekulokho baqala. In fact baqala kufena ama order basafunza because mina indlela ngenda ngayo uthi usafunza lapha ube already uthi advertiser sengithunga marketing. Yabo, so right now nje bayasebenta nje ba right, imisebenzi yabo iyachubeka icwepha, bathola ema order. Nawe nje unga order lenkukhuthatha kakhulu emaswada ka order kubo labo mama, mhlamba elanga ngiyawufika nabo mfeni babone ba order kubo, not to me. Yabo, not kimi, ngifuthe ukuthi ni order lapha kubo, support labo mama because nawo bathunga njengami, nawo marketing nawo exactly njengami. So moving forward ufisa ukuthi sifike phi lesikole sakho semarketing? Sifike sami lesikhulu ngifisa ukuthi sifikelele etigodzini tonke la kaNgwane, because right now si based kaManzini nje kuphela lapha eLikusasa Training Center. So ngifisa ukuthi sifike kubo bonke abantu etigodzini tonke nje la kaNgwane, sifinyelele bonke babe neaccess esibakhona ukuthi bafunze bantu abasha bomake, because kakhulu I'm more on women and youth empowerment, ukuthi bantu babe empowered ngemisebenzi yetandla bafunze. But wonke umuntu lo live la kaNgwane sigcine kusikwale sitaba permanent. Ngifuna kube into etaba permanent ukuthi noma sekuthiwa angikho ngiye eThekwini but sisale still si operator sichubeke, kungabi into taba nje into ya 2 months 3 months, no. Ngibona lapha ngibona bomake kuphela, babamvula abasha ngathi at the moment basesalele ngemuva. Why is that? Bakhona abantu abasha, bakhona abantu abasha bona kuzayo bosisi letsinabo labasha, also had bafana laba khona futhi, because I don't take only bantu besifazane kuphela nebenzani, but kakhulu bantu labasha into bathathela kancane into lengayisho, they take things je for granted. Yabo, because ngizamile nokuthi ngivete this thing on Facebook, most abantu they don't take things serious. Kakhulu bantu labasha, yabo, bomake labangathi basukumela phambili etintweni. Bantu labasha into mangabayibona nje ukuthi there is something le kanjena le ndiwabo, they bakuthatha nje lapha kashani lapha thos kwanaba kanzi kulamalanga imisebenzi ikude. So in Durban, what kind of business is there lesekhona eThekwini? eThekwini ibhizinisi lekho lesengikhwelo ukuthi ngilicale ngilele marketing, then ngiphinze ngakhona futhi ngicane nebusiness letinkukhu bora mtutu nabo lengibafuyile enakuza eThekwini. Nakhona lapho lele ngushito ekucaleni lokubuka le opportunity and strike, because ngale imarket etinkukhu is much way bigger. Mawuthi inkukhu yana phela mpo 70 rand ngale ibo 110 rand each. So also have tinkukhu leti khona nje enakuza eThekwini, bona itithombe ngukhombisa into kuyasetshenda. And umuntu lofuna ku-order these beautiful curtains of yours, noma ufuna kufunza simthola kanjani ayandadla mina? Ngiyatholakala nombolweni yami neyamake. Kakhulu umuntu omzala ngiyam involve kakhulu, because ngifuna mase ngihambile kube ngilota sala chubeka, because naye make uyathunga kakhulu. So inombolo yami lengitholakala kuyo it's 7950 8168 yami lo nombolo leyo. Naka WhatsApp ikhona, ngithamba ngivete lokho na WhatsApp iyatholakala. Then bese kuba yamaka inombolo Nkosi yami umuntu omzala noma ningamhlupha kuna inkinga right man wena because angikho duta nesikhathi. So it's 7608 0672 yami is 7950 8168. So lokunye abantu bangafika lapha eLikusasa Training Center opposite eBosco Study Center, labantu ofika khona bafika funa indzawo lebhale ukuthi AMC, but bafike bangena babute ukuthi siteka ayanda curtains, but bafike babone class fundzela khona for more enquiries. So emasonto tinhlangano noma yini abete bantu
bato thatha nalwati lwami, because it's like I'm giving part of myself. So akufuna ukuthi basengabile kwakho hey so hambile thina sesisele ngemuva. Uthi bamvula abasha isikhathi lesiningi timvo batithathela phasi. Yes. Ingathini imessage yakho kumuntu lomusha lobukela at this moment? Into lengayisho ukuthi ema opportunities in life afika kanye. So mangabe ukhona there is something lofuna ukuthi uyende in life, don't wait for tomorrow. Don't wait for tomorrow. Go for it right now, no matter how hard it is. Just go for it. Uzame ngayo yonke indlela ukuthi ugcine ufikile ube lokhu uzama ngayena ngathi ugcina kulungile. And siyabonga kakhulu kuba nathi lo mhlekisane ehlelweni sifisela inhlanhla uzaqhubeka nayo business yakho. Siyabonga kakhulu my sister. Mala lamahle ngumuntu lomusha longayanda Dlamini lo wenda ama-business akhe lamahle kakhulu lapha eVenda Eswatini. Kulesikhathi samanje siyayida idola kafishane space yaqhubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Sanibonani masadla mahle, libito lami ngumthandazo Mkhwanazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here, just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the Are you talented, creative, adventurous, and interested in being on TV? Well, this is your chance. Eswatini TV is looking for program presenters. If you want to be a presenter, simply record a 1-minute video of yourself presenting any of the Eswatini TV programs, or be creative and present your own and send it through to WhatsApp on the number 76738967. Who knows? You could be the next big presenter. Make sure that your sound is clear and the video is recorded in the portrait format of your phone. Sasa sikamsekugcina bongosi nge 8 minutes before 8 sifuna nje kubuka kafishane imidlalo njengoba iyaqhubeka imidlalo ezibhola letinyawo labanye ama leagues sebavele bakhona boshambeni sebavele baconfirmed labanye sebarelegatiwe nalakhaya indzaba lenkulu Fabrice Msonela sikuse indzaba lenkulu na first round seemingly kwacela kwabantu ibhekley against Seabirds and Young Buffaloes but sengiva senikhuluma ne rally part man sivusele Magaba. I think at this point in time singasho ukuthi nawubuka where the league is kudlalwe 13 games so far, so kusho ukuthi kusele 2 games nalokho sina 16 teams, kusho ukuthi each team plays 15 games. At this point in time singasho ukuthi the battle is quite tight. Sikumbuleke ukuthi Magaba iSwallows bayimuka ama points, so if at this point that did not happen singabe sikhuluma lenye indzaba. But nasesibuka mhlawumbe at some point sibuka the table lesichazela kahle ukuthi nawubuka where it is now, Buffaloes they cannot really say it's ngiyabo because Leopards after the game bayidlala itolo badlala neGreen Mamba bawuncoba nomdlalo nga 2-0, so basethulu kwabo ngal point and they have a game between them. So ku Leopards nje kungaba kudlala idraw, badlala idraw kusho ukuthi bayithethe first round, and I think sikhumbula ukuthi they had a good run where they won the league 3 times in a row, 2013, 2015, 2012, 2013, 2014. So that's the last time singasho ukuthi they faced the last one icarrot first round. So it's been long. So I think balance be Young Buffalo be Red Leopards. Now buka nje the table, this is the current one. Now buka ukuthi 12 games played, and now buka ukuthi Buffaloes both of them have played the same games but by a set tool.
I think nje the game yabo ke when next week Wednesday between them Leopards ne Young Buffaloes ngiyethe decide ukuthi kwendelani. For Buffaloes it's a must win game ukuze ukuthi bakhona ukuhamba phambili, but Leopards just a draw puts them in a comfort position. Awubuka imba wena Swallows again the only teams ngasho ukuthi it's chasing them buka ukuthi basemuva kanganani in terms of my points 24. Buka iGreen Mamba itolo I think ngasho ukuthi they lost against Leopards now ku 23. Kunetinkhulumo nje ukuthi Mbabane Highlanders since they started the transfer window nicely sakwaba netinkhulumo ukuthi they bought players they are going to Africa nabo uyabona ukuthi 22 points not bad, but one would expect them at least kuba la ku number 1 number 2. Then what happened to Sibes Fabrice, because at some point njengoba ngisho ukuthi beyibonakala ngazo sinanayo ilapha itu. At some point Sibes ne Wanderers Makobane I think they were doing well, but I think kube ne issue ya consistency Makobane nawubuka ukuthi another thing longunotile Makobane I think this position was 7 sanyaro 14 goal 7 Prince of Wales 7 Mavuso 7 5 Mayaluga 7 King Sobuza bese 7 Kilani. Kunama teams but they don't want to admit it. Kunama teams knowing ukuthi bebadlala njani kaSomhlolo because of artificial turf. Wafaka King Sobuza they give you a good game. Kunama teams wafaka ku natural turf, and that's a noted concern from even some of the coaches ukuthi yini ngathi sadlala vele Prince of Wales kuyasehlula, sadlala Mavuso kuyasehlula. That's some of the teams lafana nabo Wanderers nabo Sibes nabo Swallows, but you can't use that as an excuse. Game is a game. Once we're given a game is a game. I think we're showing consistency. Ubukena amanye teams makabana lafana nabo Black Swallows Tinyo sige I mean as much as babona ku number 11 I've been impressed makabane with their football. They have actually been able to touch on the big teams. Nabadlala ama big teams bayakhona kuya major, but teams like Marandi, Peacemakers, issue ya Marandi solo sikhuluma ngayo ukuthi as understand ukuthi kwendekana at some point they're one of the good teams bakunika game lenhle, but Peacemakers, Kellys and Black Swallows. Angiphumela kafishane nje Fabrice itolo kune game lethu sebantu abaningi bebangacabanga le result le bese liyatholakala Arsenal against Chelsea. It's a game of football Makobane ngiyathi ukuthi labanenge they had bashed ukuthi who wins who doesn't, and I think first of all for a shock baningi bebathi Chelsea they cannot start with a strong squad by many reasons of saying they have a final Champions League. This weekend is let's say Sunday, but the FA Cup final against Leicester in a seat. So kunalo ukuthi mhlawumbe I'm thinking for my players I'm like cup final, but kunalo kucabanga ukuthi you can't then say because I played Champions League so automatically number 4. He was still fighting for number 4. So in terms of squad abe a bit relaxed. 7 players were missing from the previous players who started against City the previous weekend. Kube a game of football. I think for Arsenal ngasho ukuthi nabo they did their best. Not a goal nje you would say fine, a goal is a goal, but it was a defensive mistake. And the game itself now buka the balance. You want to say would see it's a shock ukuthi Chelsea really ingalose against a team like Arsenal. Right, Fabrice msana bengo sibesibuka nje na NBA first round la khaya sibukana namdlalo ke lothusela abaningi itolo eNgilandi Chelsea idlala neArsenal. Siphathele ke market nasibuya nasamkelisiwe selephesa lihlelo lomhla ekseni. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wathi live lapho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu kuyabonakala ngendalo.
Malanga namahle besilethelo naluhlelo Kusile breakfast show kungiyelesine lesethemba ukuthi nifokote kakhulu ukuhlasana nathi lapho sibe khona nomumfulo omusha ndakayinzabe ukuthi emathuba akhona amagwabane it's a matter of taking that opportunity ubone ukuthi ubhekisa phi futhi wena umsebenzi le predominantly unabo ma kuyajabulisa ukubona ne-mail ingenela le kuthuma kepha ke sithemba ukuthi uyakhona nokuphila nalokuthi nje sofundisana nabo makele ka shows basebenza so that's a good thing. It is magwabane sokuvule sofika esigabeni sekuvula nesikolo uyasho ukuthi uyafisa ukuthi sibe isikole les permanent athambise futhi nasezinkundleni tonke deliver laseSwatini. Because njoba ke lo mhla kule holiday eSwatini ikhona inkonzo yekwenyuka kwaJesu lesontweni lesiveka lobamba yabe icala ke kumsakade eSwatini TV ngensimbi ye-10 sithemba nje kuba kunale indaba de solo sekula kulomkhuhlane kabe ukuthi kube nebantu abaningi le ekhathi eSontville abantu abayibukele inkonzo bayilansele kulomsakade kunjalo malanga lamahle sisinifisela lusuku loluhle siyasho ukuthi happy ascension day nisale kahle.